Hello student, today we are going to study next topic, that is control and coordination, particularly hormonal coordination, chemical coordination. So at the first endocrine gland, that is the pituitary gland. Pituitary gland is also called as master endocrine gland. The structure of pituitary is seen as like this. So the morphological structure of this pituitary gland consists of two major parts. One that is the adenohypophysis, another that is the neurohypophysis. But before this pituitary gland structure or location, particularly pituitary gland is located below the brain in the cavity of sella turcica. It is present below the brain in the cavity of sella turcica, and that type of cavity is covered with the help of bone. That bone is called as sphenoid bone. That is the location of pituitary gland. Pituitary gland is present below the brain at the cavity of sphenoid bone, that is also called as sella turcica. So that is the location of this pituitary gland. Then it is connected to hypothalamus by a short stalk. It is connected to hypothalamus. Then short stalk is created, and that is concerned here hypophysis. So the another name of that pituitary is also called as hypophysis. Then in this structure, particularly external structure, it is an endocrine gland. It is a single reddish grey in color and pea-sized gland. It is also the smallest gland, 0.6 gram in its weight. It is a single, small, pea-size, 0.6 gram in its weight of this pituitary gland. Then its size particularly 10 mm in its thickness or length, 6 mm its thickness, and 3 mm its width, 10 into 6 into 3. This is the morphological structure of this pituitary. Then in female, it is larger as compared to male. It is also enlarged during the pregnancy. So that is the morphology of this pituitary. Then internally, pituitary consists of two major parts. Internal. So that is only the morphological structure. So again, here in this morphological structure, this pituitary is located below the brain, pea-sized gland, reddish grey in color, 0.6 gram in its weight, 10 mm into 6 mm into 3 mm. So this is the size of this pituitary. And in female, it is larger as compared to male. During pregnancy, it is also slightly enlarged. So the internal pituitary consists of two major parts. One that is a neurohypophysis. So that structure is called as neurohypophysis, and that structure is called as adenohypophysis. This whole structure that is concerned here, adenohypophysis, another one neurohypophysis, means pituitary consists of two major lobes. One that is the neurohypophysis, another that is the adenohypophysis. That portion adeno, that portion neurohypophysis. So firstly, we have studied the adenohypophysis of this pituitary.
adenohypophysis of this pituitary gland. And this adenohypophysis of this pituitary is seen in this fashion. Adenohypophysis of this pituitary gland consists of three major parts. One, that is the pars distalis. This whole portion is called as pars distalis. That part is called as pars tubralis, and where the median septum is occurred, that part is called as pars intermedia. Means adenohypophysis of pituitary consists of three major parts. Number one, pars distalis. Second, pars tubralis. And third one, to the separation is occurred of that two lobes, anterior as well as posterior, as well as adenohypophysis or neurohypophysis. That type of median septum is called as pars intermedia. Due to this, these two lobes are formed. So in this one, that is concerned here the adenohypophysis. Then in this, first we have studied the adenohypophysis. Adenohypophysis covers 75% of this area. And adenohypophysis consists that part is called as pars tubralis. This pars tubralis is smaller part, poorly developed. Its exact function is also unknown. Or this pars tubralis is present below the hypothalamus region, and it like a collar around the infundibulum. Second largest part is called as pars distalis of adenohypophysis. Pars distalis contain, because pars distalis is glandular and non-nervous. Pars distalis consists of blood sinusoids, where the secretory cells are present, and that secretory cell is also called as pituitary. And that pituitary, that is acidophil, basophil as well as chromatophore. Means in that region acidophil cells are present, basophil cells are present, chromatophores are present, and they secrete different type of hormones. And that hormones, that is growth hormone, adrenocorticotropic hormone, prolactin, gonadotropic hormone, that hormones are secreted by pars distalis. So another one, that is a neurohypophysis. This whole structure is called as neurohypophysis. It consists of three major parts: median eminence, infundibular stem. So that is the median eminence, infundibular stem, and third one, that portion is called as pars narosa of neurohypophysis. Pars narosa of neurohypophysis. So it is a non-glandular but nervous in its nature, and they are connected with this hypothalamus, particularly paraventricular nucleus, as well as median eminence, as well as infundibular stem, and then pars narosa. So in this neurohypophysis, it is also the outgrowth of, it is endodermal in its origin. It is endodermal in its origin and developed from floor of hypothalamus during embryonic development, and 25% part is covered. It is the outgrowth of embryonic pharynx. Adenohypophysis, that is the outgrowth of embryonic pharynx. It is also called as rat case pouch. And neurohypophysis is endodermal in its origin, and adenohypophysis ectodermal in origin. Adenohypophysis is ectodermal, neurohypophysis is endodermal. Adenohypophysis is the outgrowth of embryonic pharynx, and it is the outgrowth of embryonic
or generally it is developed from floor of hypothalamus during embryonic development. It consists of three major parts. Median eminence is the swollen median part of hypothalamus to which infundibulum get attached. It is a swollen part where the infundibulum is attached. That part is called as median eminence. Second, here the stalk is present, and that stalk is called as infundibular stem, where the pars nervosa is connected, and then they are directly connected to hypothalamus by infundibulum. It is also called as hypophyseal stalk. And the another portion, that is the pars nervosa of neurohypophysis. This pars nervosa, it is also the lowermost and major part. It contains axon of pituitary whose cytons are located in hypothalamus. Whose axon is present here, but cyton is located toward the hypothalamus, and axonic fiber end in the knob is also called as hearing bodies. Hearing bodies are present here. In that region is called as pars nervosa. It stores and releases two hormones, antidiuretic hormone and oxytocin. Antidiuretic hormone as well as oxytocin is releases and stored in that region. That region is called as pars nervosa of neurohypophysis. So that is concerned here, the neurohypophysis part of pars nervosa. Then hormones of pituitary and their function. So in this way, that is concerned here the morphological structure. आज आपण पिट्युटरी ग्लँडच्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आणि हार्मोन संदर्भातलं डिस्कशन करतो आहोत. पिट्युटरी ग्लँड ही एक पी साइज ग्लँड आहे. 0.6 ग्रॅम तिचं वेट आहे. पिट्युटरी ग्लँडचं लोकेशन हे बिलो द ब्रेन, बिलो द हायपोथॅलामस अशा पद्धतीचं लोकेशन हे आपल्याला पिट्युटरी ग्लँडचं त्या ठिकाणी दिसतं. पिट्युटरी ग्लँडला पीयूषिका ग्रंथी असं म्हटलं जातं. पिट्युटरी ग्लँड ही रेडिश ग्रे कलरची स्मॉल साईज 10 mm इंटू 6 mm इंटू 3 mm अशा पद्धतीचं साईज असलेली ग्लँड आहे. पिट्युटरी ग्लँडमध्ये दोन मेजर पार्ट पडतात. एक म्हणजे ॲडिनो आणि दुसरा म्हणजे न्यूरोहायपोफायसिस. ॲडिनोहायपोफायसिसमध्ये 3 पार्ट पडतात. एक म्हणजे पार्स डिस्टॅलिस, एक पार्स फिब्रॅलिस, आणि ज्याच्यामुळे एक मेडियन सेप्टम तयार होतो त्याला पार्स इंटरमेडिया असं म्हणतात. पार्स डिस्टॅलिस याच्यामध्ये सिक्रेटरी सेल आहेत, इपिथेलॉइड सेल आहेत, ब्लड सायनोसाइड याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं, ॲसिडोफिल सेल, बेसोफिल सेल, क्रोमॅटोफोर सेल्स या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. आणि हे ग्रोथ हार्मोन असेल, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन असेल, त्याच्यानंतर गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन आहे, प्रोलॅक्टिन हार्मोन आहे, अशा पद्धतीचे हार्मोन या ठिकाणी सिक्रिएट करण्याचं काम या सेलच्या माध्यमातून होतं. त्याच्यानंतर पार्स ट्युब्रॅलिस, इट्स एक्झॅक्ट फंक्शन इज पुअरली डेव्हलप आहे, म्हणजे त्याचं फंक्शन सुद्धा अननोन आहे. आणि पार्स इंटरमेडियामुळे सेप्टम तयार होतो आणि असा विश्वास ठेवला जातो की पार्स इंटरमेडिया हे MSH सिक्रेट करतं, पण ह्युमन बिईंगमध्ये MSH पुअरली डेव्हलप आहे, ज्याला मेलॅनोपोर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन असं म्हटलं जातं. मग मेलॅनोपोर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हे स्किन कलर डार्क करण्याचं काम करतं. मेलॅनिन डार्क पिगमेंटेशन करण्याचं काम या हार्मोनच्या माध्यमातून होतं, पण ह्युमन बिईंगमध्ये तो हार्मोन पुअरली डेव्हलप आहे. हे पार्स इंटरमेडियाच्या बाबतीत आपल्याला सांगता येतं. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट आहे पार्स नरोजा. त्याच्यानंतर न्यूरोहायपोफायसिस. न्यूरोहायपोफायसिसमध्ये 3 पार्ट आहेत, एक मेडियन इमिनन्स, एक इन्फंडिबुलर आणि पार्स नरोजा. मेडियन इमिनन्स म्हणजे हा सोलन पोर्शन, त्याला मेडियन इमिनन्स म्हणतात, जो इन्फंडिबुलमला कनेक्ट आहे, आणि जे इन्फंडिबुलम हायपोथॅलामस आणि मेडियन इमिनन्सच्या माध्यमातून
हायपोथॅलामसशी कनेक्ट आहे आणि त्याला खालचा पार्ट कनेक्ट आहे, त्याला पार्स नरोजा असं म्हटलं जातं. पार्स नरोजा इथे या ठिकाणी पार्स नरोजामध्ये दोन हार्मोन स्टोअर आणि रिलीज होतात. जे हार्मोन हायपोथॅलामस सिक्रेट करतं आणि ते रिलीज करून पार्स नरोजा इथे स्टोअर केले जातात. त्या हार्मोनचं नाव आहे ADH. आणि दुसरा हार्मोन ऑक्सिटोसिन, याला बर्थ हार्मोन पण म्हटलं जातं. हा पार्ट म्हणजे न्यूरोहायपोफायसिस, हा पार्ट म्हणजे ॲडिनोहायपोफायसिस. आणि याच्यामध्ये हायपोफायजियल पोर्टल सिस्टीम पण आपल्याला या ठिकाणी दिसते. याच्यामध्ये प्युअर ब्लड, इम्प्युअर ब्लड हे कलेक्शन, इथून व्हेनस ड्रेनेज आणि व्हेनस ड्रेनेजच्या माध्यमातून मग सुपेरियर वेना कॅवा, मग परत हार्ट, मग परत अशा पद्धतीने ही एक सिस्टीम हायपोफायजियल पोर्टल सिस्टीम या ठिकाणी रन करते किंवा पिट्युटरी पोर्टल सिस्टीम या ठिकाणी रन करते. अशा पद्धतीचं मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. हे झालं मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट वन, दॅट इज इंटरनल एक्सटर्नल स्टिम्युलाय न्यूरोट्रान्समीटर हायपोथॅलामस. अँड दॅट हायपोथॅलामस secreted ADH oxytocin, nerve tract toward the posterior pituitary. Two hormones is secreted by hypothalamus, antidiuretic hormone. It is also called as ADH. It is also called as vasopressin. Then it regulates the kidney. It regulates the kidney. That one we have detailed study about that hormone. Second one, oxytocin hormone is also secreted hypothalamus, store into this pars norosa, and the name of that hormone, that is oxytocin, that hormone is also called as birth hormone. At the time of contraction, of strong contraction of this uterus, the contraction of smooth muscle is offered with the help of that hormone is called as oxytocin, and the strong contraction of uterus is necessary at the time of parturition, where that oxytocin is necessary at the time of birth. So that hormone is also called as birth hormone. It is also plays an important role for releasing the milk or milk secretion. That is also concerned here, the oxytocin. Then anterior pituitary is also secreted this different hormone. Number one, that is the growth hormone, is secreted acidophil cells of pars distalis. Growth hormone. Adrenocorticotropic hormone is secreted by basophil cell of pars distalis. It stimulates adrenal gland. Adrenocorticosteroid. Third one, thyroid stimulating hormone, and they regulate the thyroid gland. It is secreted by basophil cell of pars distalis. Next one, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone is secreted by basophil cell of pars distalis. FSH and LH is also secreted by pars distalis. Prolactin is also secreted by pars distalis. It is also responsible for releasing the milk. FSH LH is responsible for to develop or to secrete estrogen and progesterone. FSH and LH is responsible for to develop the testosterone hormone. So in this way, that type of hormones is secreted by adenohypophysis or pars distalis. So in this way, these are the different hormones. आता आपण डिफरंट हार्मोन संदर्भात बघतो आहोत. पिट्युटरी कोणते हार्मोन सिक्रेट करते, कोणते रिलीज करते, कोणते स्टोअर करते, हे आपल्याला बघायचं आहे. तर पिट्युटरीमध्ये दोन पार्ट आहेत, हे आपण मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरमध्ये बघितलं. याच्यामधला जो पार्ट आहे, मेन पार्ट म्हणजे पार्स डिस्टॅलिस. पार्स डिस्टॅलिसच्या माध्यमातून एवढे हार्मोन या ठिकाणी रिलीज पण होतं, सिक्रेट पण होतात. एक म्हणजे ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, एक म्हणजे ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो मेटाबॉलिझमसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, एक म्हणजे थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो थायरॉइड ग्लँड रेग्युलेट करण्याचं काम करतो, आणि गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन म्हणजे FSH आणि LH जे त्या ठिकाणी सेमिनिफेरस टिब्युल्स डेव्हलपमेंट असेल किंवा कार्पस ल्युटियमची डेव्हलपमेंट असेल, ती डेव्हलपमेंट करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात FSH आणि LH.
अशा पद्धतीने कार्पस ल्युटियम आणि टेस्टिस हे डेव्हलपमेंट करण्याचं काम करतात. तसंच टेस्टेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन सिक्रेट करण्याचं काम करतात. त्याचबरोबर प्रोजेस्टेरॉन पण सिक्रेट करण्याचं काम या माध्यमातून होतं. नंतर आहे त्या ठिकाणी हार्मोन प्रोलॅक्टिन जो मिल्क रिलीजिंग करण्याचं काम करतं, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मॅमरी ग्लँड स्टिम्युलेट करण्याचं काम करतं. अशा पद्धतीचे पार्स डिस्टॅलिसचे हे हार्मोन्स आहेत. आणि पार्स नरोजा म्हणजे न्यूरोहायपोथायसिस मधलं स्ट्रक्चर, याच्यामध्ये जे स्टोअर हार्मोन आहे ते रिलीज करण्याचं काम या ठिकाणी होतं. एक आहे एडीएच, त्याला वॅसोप्रेसिन पण म्हणतात, त्याला अँटी डायरेटिक हार्मोन पण म्हणतात, जे किडनीचं रेग्युलेशन करण्याचं काम करतं. ऑक्सिटोसिन हे युटेरसचं स्ट्रॉंग कॉन्ट्रॅक्शन करण्याचं काम करतात ॲट द टाइम ऑफ पार्च्युरेशन, ॲट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी. त्याला रिस्पॉन्सिबल आहे ऑक्सिटोसिन, म्हणून त्याला बर्थ हार्मोन पण म्हटलं जातं. आणि मिल्क सिक्रेशन करण्याचं कामसुद्धा या ठिकाणी ऑक्सिटोसिन हार्मोनचं असतं. म्हणून अशा पद्धतीने हे हार्मोन सगळे रन करतात. हार्मोन हे प्रत्येकाचं पर्टिक्युलर फंक्शन काय आहे. जर हार्मोन एक्सेस सिक्रेशन झालं तरी डिसऑर्डर होते, लेस सिक्रेशन झालं तरी डिसऑर्डरचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी निर्माण होतो. म्हणून हे केमिकल कोऑर्डिनेशन योग्य क्वांटिटीमध्ये असणं गरजेचं असतं. ठीक आहे, हे झालं डिफरंट टाईप्स ऑफ हार्मोन. त्याच्यानंतर त्याला प्रत्येक हार्मोन सेपरेटली बघायचं आहे. त्याच्यातला पहिला हार्मोन आहे ग्रोथ हार्मोन, नंतर ACTH. पहिल्यांदा आपण ग्रोथ हार्मोन संदर्भात बघू. ग्रोथ हार्मोन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ॲसिडोफिल सेल ऑफ पार्स डिस्टॅलिस. हे ग्रोथ हार्मोनचं ओरिजिन आहे. टार्गेट सेल बोन अँड मसल, बोन अँड मसल, जिथे ग्रोथसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे बोन आणि मसल. म्हणजे ज्याचं टार्गेट सेल कोण आहे, बोन आणि मसल्स, बोन अँड सॉफ्ट टिश्यू, हे याचं टार्गेट आहे. सो दॅट इज कन्सर्न हिअर दी ग्रोथ हार्मोन. देन दिस ग्रोथ हार्मोन, the main function, it control the growth of the body. It control the growth of the body as well as it brings growth of skeleton, increase in size of muscle and connectivity. It also promote protein synthesis as well as lipolysis of adipose tissue to release more fatty acid. And if excess secretion of the growth hormone is occurred, then it is responsible for the gigantism, acromegaly, and less secretion of this growth hormone, it leads into pituitary dwarfism. That type of problem is created due to less secretion or excess secretion. Excess secretion gigantism, acromegaly, and less secretion, that is the pituitary dwarfism, is the result of the growth hormone. So in this way, the gigantism means the abnormal increased height up to 7 to 8 feet. And acromegaly means elongation of the limbs, lower jaws, cheeks, and spine get curved. So that type of problem is created, and pituitary dwarfism is created. Second one, adrenocorticotropic hormone, ACTH, and this ACTH is secreted by basophil cells of pars distalis. This is the origin of the adrenocorticotropic hormone, and this adrenocorticotropic hormone targets cell, that is the cortex of adrenal gland. Its target, that is the cortex of adrenal gland. And then the main function of ACTH, it controls the growth and cortex of adrenal gland. Growth of adrenal gland as well as cortex of adrenal gland is responsible due to the normal secretion of ACTH. Then second function of that adrenocorticotropic hormone, it regulates synthesis and secretion of glucocorticoid and mineralocorticoid. It is also responsible for the normal secretion of glucocorticoid and mineralocorticoid. Means that type of hormonal balance is also occur with the help of that adrenocorticotropic hormone, or adrenocorticotropic hormone is also called as corticotropin hormone also.
And if excess secretion is occurred, then it is responsible for Cushing syndrome. And less secretion, it is responsible for atrophy. Atrophy is a type of generally malnutrition. So in this way, that is concerned here, ACTH. Third one, thyroid stimulating hormone, TSH. It is also secreted by pars distalis. Its target organ, that is the thyroid gland. It regulates the normal growth of this thyroid gland, metabolism of this thyroid gland, overall control of this thyroid gland, that is the TSH, different type of thyroid hormones, thyroxine as well as thyrocalcitonin is under control of thyroid stimulating hormone. If excess secretion is occur, it causes hyperthyroidism. If less secretion is occur, it causes hypothyroidism. That type of disorders is occur. And that disorder is detailed studied at the time of to study the thyroid gland. The next one, that is the gonadotropic hormone, and this gonadotropic hormone is also called as sex hormone. It is also releases and secreted this pars distalis, FSH and LH, FSH and LH. This follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Target organ, that is the testis, means male. Target organ in female, that is the ovary. It stimulates the growth of testis, particularly seminiferous tubules are developed due to that hormone. Production of sperm, releasing of sperm is occurred due to this FSH as well as LH. And it is responsible for this follicle stimulating hormone is also responsible for the growth of Leydig cell, and that Leydig cell secrete a hormone, that is the testosterone. Testosterone secretion is under control of FSH. If less secretion is occur, it leads to infertility or sterility. Then second one, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone is also stimulate ovary. This FSH develop follicles, means production of ova, is responsible under influence of follicle stimulating hormone. And second one, luteinizing hormone is developed the corpus luteum. Corpus luteum is ruptured under influence of LH. When or this corpus luteum is formed generally under influence of FSH as well as LH. Both hormones are responsible, and then this LH is responsible for the development of corpus luteum, and corpus luteum secrete the hormone, that is the progesterone, because corpus luteum is also the part of endocrine gland. So in this way, this FSH LH plays important role in male as well as female. Another type of hormone, that is the prolactin. That prolactin, so the target organ, mammary gland, it stimulates the mammary gland and secretion of milk, releasing of milk is possible due to that prolactin hormone. In this way, that type of hormones is work particularly in this fashion reach toward the target organ. Another one, neurohypophysis pars nervosa is store antidiuretic hormone as well as oxytocin. Antidiuretic hormone is also called as ADH, vasopressin. Its target organ, that is the kidney, and this antidiuretic hormone plays important role, that is target organ of that ADH or antidiuretic hormone, nephrons of kidney, and the main function, when shortage of water in body fluid, ADH is secreted and stimulate distal convoluted tubule of nephron, means it stimulated the nephron, and if stimulation of this nephron is occurred at the time of shortage of water inside the body, so that antidiuretic hormone is released immediately and goes toward the kidney and reabsorb water from tubular filtrate and prevent excessive loss of water. Deficiency of ADH result in diabetes insipidus. So deficiency of ADH
it results that is a diabetes insipidus, that type of disorder is possible. And during this diabetes insipidus, it is also called as polyuria or diuresis, in which person is extremely thirsty. Another name polydipsia, and excrete large amount of diluted urine from the body. So that is the ADH. Another one, oxytocin, its target organ, that is uterus and mammary gland. Oxytocin is released from that neurohypophysis, particularly pars nervosa. It is also called as birth hormone. This oxytocin is strongly contract smooth muscle of the uterus at the time of parturition, at the time of birth of baby. And another one, secretion of milk, releasing of milk is also occur with the help of oxytocin. So that hormone is also called as birth hormone or milk secretion hormone. So in this way, that is concerned here the oxytocin. आपण डिफरंट हार्मोन संदर्भात बघतो आहोत, त्याचे टार्गेट ऑर्गन्स बघतो आहोत. या हार्मोन्समध्ये 5 डिस्चार्ज एवढे हार्मोन्स क्रिएट करतात. ग्रोथ हार्मोन, ACTH, TSH, FSHLH आणि प्रोलॅक्टिन. हे प्रत्येकाचं टार्गेट ऑर्गन आहे. बोन्स ऑफ टिश्यू, ACTH ॲड्रिनल ग्लँड, TSH थायरॉइड ग्लँड, GTH टेस्टिस आणि ओव्हरी आणि प्रोलॅक्टिन मॅमरी ग्लँड. मग आता ग्रोथ हार्मोन हे ग्रोथसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हे ग्लुकोकॉर्टिकॉइड मिनरॅलोकॉर्टिकॉइड डेव्हलपमेंटसाठी महत्त्वाचं आहे. ॲड्रिनल ग्लँडच्या डेव्हलपमेंटसाठी महत्त्वाचं आहे. TSH हे थायरॉइड ग्लँडच्या डेव्हलपमेंटसाठी महत्त्वाचं आहे, ओव्हरऑल ग्रोथ करण्याचं काम करतं. आणि FSHLH हे टेस्टिस आणि ओव्हरीची डेव्हलपमेंट करण्याचं काम करतं. तिथे मग प्रत्येका संदर्भात पर्टिक्युलर प्रत्येकाचं फंक्शन आहे. ग्रोथ हार्मोन ग्रोथसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हा सुद्धा ॲड्रिनल ग्लँड स्टिम्युलेट करतं. म्हणजे ग्रोथ हार्मोन्स जर कमी सिक्रेशन झालं तर पिट्युटरी डॉर्फिझम होतं, आणि जास्त सिक्रेशन झालं तर जायगॅन्टिझम ॲक्रोमेगली हे होतं. जे अगदी 8-9 फुटापर्यंत ती हाईट एखाद्याची जाऊ शकते, एखादा 2-3 फुटापर्यंत राहू शकतो. असे प्रॉब्लेम एक्सेस आणि लेस सिक्रेशनमुळे होतात. ACTH मुळे कुशिंग सिंड्रोम होतो जास्त सिक्रेट झालं तर, आणि कमी सिक्रेट झालं तर अट्रॉफी. थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जास्त सिक्रेट झाला तर हायपरथायरॉइडिझम होतं, कमी सिक्रेट झाला तर हायपोथायरॉइडिझम होतं. गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोनमध्ये FSH आणि LH लेस सिक्रेट झालं तर इन्फर्टिलिटी स्टॅरिलिटीचे प्रॉब्लेम असतात. आणि प्रोलॅक्टिन जर त्या ठिकाणी कमी प्रमाणात सिक्रेशन झालं तर त्या ठिकाणी मिल्क सिक्रेशनमध्ये किंवा मिल्क रिलीजिंगमध्ये प्रॉब्लेम निर्माण होतात. असे हे सर्व हार्मोन्स, त्याचे फंक्शन, त्याचं टार्गेट ऑर्गन आपण बघितलं. पार्स नर्वोजामध्ये हायपोथॅलामस जे सिक्रेट करतं ADH आणि ऑक्सिटोसिन हे स्टोअर होतात आणि इथून रिलीज होतात जेव्हा त्याची गरज असेल. मग अँटी डायरेटिक हार्मोन त्याला म्हणतात, ADH त्याला म्हणतात, व्हॅसोप्रेसिन त्याला म्हणतात, जे किडनीचं काम रेग्युलेट करण्याचं काम करतं. जर अँटी डायरेटिक हार्मोन याला स्ट्रेस हार्मोन पण म्हटलं जातं. जेव्हा वॉटरची स्कार्सिटी असते, कमी प्रमाणात वॉटर शरीरामध्ये असेल, अशा वेळेला ADH सिक्रेट होतं, हायपोथॅलामस सिक्रेट करतं, ते पार्स नर्वोजामध्ये स्टोअर होतं आणि मग ते रिलीज होतं वेनेवर नेसेसरी. आणि मग ते रिलीज झाल्यानंतर ते किडनीपर्यंत पोचतं आणि किडनीच्या नेफ्रॉनला स्टिम्युलेट करतं आणि नेफ्रॉनच्या माध्यमातून परत रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर होतं DCTमध्ये पर्टिक्युलरली. आणि हे रिॲब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर एक बॉडी बॅलन्स करण्याचं काम त्या हार्मोनच्या माध्यमातून होतं. जर या हार्मोनची डेफिशियन्सी असेल तर डायबिटीस इन्सिपिडस होण्याचे चान्सेस असतात. मॅक्झिमम युरिन शरीरातून बाहेर निघून जातं. ते युरिन डायल्युटेड स्वरूपाच्या पद्धतीने असेल, मग अशा वेळेला तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला पाणी प्यावं लागतं. जर मॅक्झिमम युरिन जर गेलं, 7-8 लिटर जर किंवा 4-5 लिटर जर बॉडीच्या बाहेर युरिन जायला लागलं तर अशा वेळेला तितक्या प्रमाणात पाणी प्यावं लागतं. याला पॉलिडिप्सिया पण म्हणतात, त्याला इन्क्रीज थर्स्ट पण म्हटलं जातं, किंवा पॉलियुरिया कंडिशन पण निर्माण होऊ शकते. असे प्रॉब्लेम या ठिकाणी क्रिएट होतात. ऑक्सिटोसिन हार्मोन जो आहे त्याला बर्थ हार्मोन म्हणतात, जो युटेरस म्हणजे गर्भाशयाला स्टिम्युलेट करतो आणि मॅमरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करण्याचं काम करतं. ज्या वेळेला बर्थ ऑफ बेबी म्हणजे पार्च्युरेशन असेल, अशा वेळेला एक युटेरसचं स्ट्रॉंग कॉन्ट्रॅक्शन
या हार्मोनच्या माध्यमातून केलं जातं. म्हणजे स्मूथ मसलचं स्ट्रॉंग कॉन्ट्रॅक्शन झालं की एक्सपल्शन ऑफ बेबी पॉसिबल होतं. तर हे काम ऑक्सिटोसिनचं आहे. म्हणून ऑक्सिटोसिनला बर्थ हार्मोन म्हटलं जातं. आणि परत ऑक्सिटोसिन हे मिल्क सिक्रिशन आणि रिलीजिंग करण्याचं काम करतं. म्हणून अशा पद्धतीने हे सगळे हार्मोनचं वर्किंग या ठिकाणी असतं. म्हणून हे पिट्युटरी ग्लँड संदर्भातलं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, पिट्युटरी ग्लँड संदर्भातलं केमिकल कोऑर्डिनेशन पण या ठिकाणी बघितलं. And next time we are studying the next topic, that is the thyroid. Today's pituitary gland topic is over. Thank you.